Dear teachers, welcome to Chairs in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing the historical play Henry IV Part 1. And this is Act 5 and this is the climax of the play. You find Henry IV along with his elder son Harry, the younger son, and his trusted allies. He has come to Shrewsbury. On the other side, you have the rebels. Who are the rebels? The rebels, the rebellion is led by Hotspur. His uncle Worcester. Yeah, Worcester. Douglas from Scotland. Yeah, Douglas from Scotland. The others have not yet reached the battlefield. They are reluctant. They say that they are not able to get their troops. So there is a troublesome situation. And everybody is getting ready for war, and it is a morning time. And you find Henry and Harry, they are getting ready for war. At that point of time, you find that there are two people from the enemy camp who are coming to meet Henry. The two people are Worcester and Vernon. Worcester and Vernon. Who is Worcester? Worcester is the uncle of Hotspur, who was motivating Hotspur to go against Henry IV. And this man is coming from the rebel camp to meet Henry and to tell him that it is good for him to give up his throne, to avoid any kind of trouble. But you find Henry IV, he is asking Worcester, okay, are you willing to avoid conflict, which will inevitably be destructive, and you can better make peace? You know, we are stronger than you. You were expecting some of your allies to come with their troops, but I know that they are not coming. So you don't have much soldiers. And suppose we go for war, you will be losing for certain. At that point of time, Worcester says that, okay, he is telling the same things that Hotspur earlier stated in the previous acts. What is that? That Henry IV, while he was Henry Bolingbroke, a disinherited son of John of Gaunt, okay, he sought the help of Percy's family to assist him in tackling King Richard II. And you find that when Henry Bolingbroke went to Percy's family, Henry Bolingbroke was just an underdog. When we say underdog, he is a very ordinary man without any background. Such a man is called an underdog. You were just an underdog, but the Percy's family assisted you by giving you their armies, their soldiers, and they also participated in war on your side. But after winning, you became ungrateful. And that is visible from the recent action of Henry IV denying ransom of Lord Mortimer, who was arrested by his own father-in-law. Who is the father-in-law of Lord Mortimer? Owain Glendower. Very good. Owain Glendower. Feel free, teachers. Nothing wrong. Okay. Even if my voice is there, you can go for giving your answers. Owain Glendower was a father-in-law, and you find that Henry becomes a bit angry, and he says, all these things are what you say as accusations are only excuses to hide your desire for power. You are just trying to put all these things as accusations against me, but I know that deep within you are lusting for power, and you are trying to give all these things as a reason to dethrone me. And you find Harry comes forward and he says, the only possible way to avoid the devastation that is caused by war is to go for one-to-one battle. And Harry says, instead of all the army fighting, let us
Okay, fight 1-to-1 battle. I am ready to face Hotspur in a single combat. Go and ask if Hotspur will be ready. That is the words that is given by Harry. Harry ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏன் போட்டு பெரிய அளவுக்கு ஒரு போர் பண்ணணும்? அந்த போருக்கு பதிலா எங்க சைடுல இருந்து ஒருத்தர், உங்க சைடுல இருந்து ஒருத்தர், எங்க சைடுல இருந்து நான் வர்றேன், உங்க சைடுல இருந்து நீங்க தலைவராக ஏற்றுக்கொண்ட ஹாட்ஸ்பர் வரட்டும். 2 பேரும் நேருக்கு நேர், ஒத்தைக்கு ஒத்த, ஒண்டிக்கு ஒண்டி சண்டை போட்டு பார்ப்போம். யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ, ஓகே, லெட் ஹிம் பிகம் த ரூலர் அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்றாரு, அதை அனுப்பி விடுறாரு. And you find that Worcester departs. Harry and Henry, they agree that that the rebels will not accept the offer, and they are planning for the next strategy. ஏன் அப்படின்னா, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப துணிஞ்சவனுங்க அவங்க கிடையாது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதே மாதிரி தான் அங்க நடக்க போகுது. இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி they are not going to communicate all the informations to Hotspur, particularly Worcester. சரியா, ஓர்செஸ்டர்னா அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், ஒர்செஸ்டர்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா சிஹெச் வந்துடும். இங்க ஓர்செஸ்டர், ஓர்செஸ்டர் the uncle doesn't communicate all these informations to, okay, Hotspur. That is what we will find in the scenes to come. And then you find that there is again a bit of comic relief where Falstaff enters, and Harry and Falstaff they are bidding farewell to each other. And you find that Harry tells Falstaff that it is the time to prove their honor. And you know, after the departure of Harry, Falstaff thinks about the worthlessness of honor. What is honor? அது என்ன சார் honor? அது வந்து worthless thing. And honor is only for those dead people to keep for themselves. And he says, if you want to be alive, you're not supposed to think about honor. You need to think about how happy you can be. This is the character of Falstaff. And now we are moving into Act 5, Scene 2. Act 5, Scene 2 என்ன நடக்குது அப்படின்னா, Worcester is going to deceive his own nephew Hotspur. என்ன சார் அப்படின்னா, ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா அங்க King Henry IV was very kind towards the rebels. He is a king. He could be very strong with the rebels, but he is very considerate. And why was he considerate அப்படின்னு நீங்க ஆர்கியூ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தி பாத்தீங்கன்னா, he likes Hotspur as a warrior, and Hotspur is as young as his own son Harry. 2 பேரும் ஏறக்குறைய ஒரே ஏஜ் குரூப். அப்ப as a father he has a kind of a fatherly love towards Hotspur. அதனாலதான் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, during the conversation with Worcester, he says, if Hotspur is ready to retreat, if he is ready to get away from the battlefield without fighting the battle, I'm ready to forgive and forget all the things that he has done. அவன் என்ன செஞ்சானோ அது எல்லாத்தையுமே நான் மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன், மறக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன். அதே நேரத்துல அவனுக்கு இந்த ஆர்மியில என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாலும் அந்த பொசிஷனையும் தயாரா இருக்கிறேன். அவனுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்படும் என்ற ஒரு விஷயத்த அவரு தெளிவா சொல்லிதான் அனுப்புறாரு. ஆனா Worcester என்ன பண்றாரு, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஹாட்ஸ்பர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணல. ஏன் சார் அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்படின்னா, Worcester is very much afraid that Hotspur will be accepting the offer of peace which is given by Henry IV. And personally, he does not want that to happen because he wanted to remain in power. When his nephew becomes the king, he will also become powerful. அதனால Worcester என்ன பண்றாரு, இந்த விஷயத்த யாருக்கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டாரு, ஹாட்ஸ்பரிடமிருந்து மறைச்சிட்டாரு. ரெண்டாவது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒருவேளை ஹாட்ஸ்பர் வந்து அந்த ட்ரீட்டி, அந்த ஆஃபர் ஆஃப் பீஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா, ஹாட்ஸ்பர் வில் பி லெஃப்ட் அலைவ், பட் கிங் ஹென்ரி இஸ் நாட் அ குட் ஃபெல்லோ. அவர் என்ன பண்ணுவார், யாரெல்லாம் ரெபலியனுக்கு பின்னாடி இருந்தாரோ அவங்க எல்லாரையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒரு வகையில எலிமினேட் பண்ணிடுவாரு. மே நாட் பி டைரக்ட்லி, பட் இன்டைரக்ட்லி he will eliminate all these things.
all the people, all the rebels. Particularly, he was afraid that he will be targeted along with the father of Hotspur. ஏன் அப்படின்னா இந்த எல்டர் ஜெனரேஷன் தான் யங்கர் ஜெனரேஷனை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைச்சு எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடுவாரு. அதனால பீஸ் ட்ரீட்டி எல்லாம் வேணாம், அதுக்கு பதிலா சண்டைக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவரு முடிவு பண்றாரு. அதனால அந்த ஒரு விஷயத்த மறைச்சிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, ஹாட்ஸ்பர்கிட்ட போய் வேற மாதிரி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, Worcester gives a lie to Hotspur. He lies to Hotspur, telling that Henry insulted the Percy families and he also mocked their grievances. நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொன்னோம், ஒரு சில கன்சர்ன்ஸ் முன் வச்சோம். we kept it as grievance. ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் வைத்தோம், ஒரு சில பிரச்சனைகளை முன் வச்சோம். அந்த பிரச்சனைகளை அவர் என்ன பண்ணாரு, கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, Hotspur is always an impulsive young man. He is a very impulsive, a man who is always highly emotional. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he immediately decides to go to the battlefield and he immediately calls a messenger and says that go and tell Henry that the Percys will meet the Henry and his companions in the battlefield. அந்த நேரத்துல தான் Worcester என்ன சொல்றாரு, he tells that Harry comes forward to battle with him face to face instead of two armies clashing. இத கேட்ட உடனே ஹாட்ஸ்பருக்கு இன்னும் கோவம் வருது. I have proved my worth in the battlefields, but this fellow Harry, I have heard reports that he was all the time spending time in the cheap side of London and his companions were rogues and very cheap fellows. Is he challenging me? Let me see him in the battlefield and let me kill him in the battlefield அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமா கிளம்பி போறாரு. அப்ப போகும்போது there is a messenger who arrives with urgent letters for Hotspur, but Hotspur does not read those letters, and we come to know that is a letter from the Archbishop of York. And we move to Act 5, Scene 3. Act 5, Scene 3, it's a battle scene. And the battle takes place in a place called Shrewsbury. And King Henry side army, அவங்களும் வர்றாங்க. இந்த சைடு Percy rebellionல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வர்றாங்க. And you find that there is one man who is searching for King Henry in the battlefield. And the person is Douglas, the Scotsman, the Scottish rebel. அவர் எப்படியாவது ஹென்ரிய பார்த்து, ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்காட்டிஷ் பீப்புளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு சில கிரஜஸ் இருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஹென்றி எங்க இருக்காரு, அவரை கிட்டதான் நேரா போய் அவரோட தான் மோதணும்னு நினைச்சு அவர் ஹென்ரிய தேடிட்டு போகும் பொழுது he happens to meet the decoy of King Henry. decoy அப்படின்னு சொன்னா நார்மலா இந்த மானக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, when they go to the battlefield, அவங்கள மாதிரியே என்ன பண்ணுவாங்க, உருவமுள்ளவர்களை ஜோடனை செய்து பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு இவங்க பின்னாடி தான் இருப்பாங்க. இமீடியட்டா யாருமே இந்த எம்பரர்ஸ் பக்கத்துல போக முடியாது. we call it as பாடி டபுள் மாடர்ன் டேர்ம்ஸ்ல. அப்ப இந்த பாடி டபுள் மாதிரி இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா Sir Walter Blunt. And Walter Blunt is completely dressed like the king and he is acting as a decoy. And you find that Douglas challenges Sir Walter Blunt, thinking that he is King Henry IV. And both of them fight. And at the end of the fight, Douglas kills Blunt and he thinks that he has killed Henry IV. But Hotspur enters and he identifies the dead Blunt as a body double. And Douglas comes to know that Henry is still alive. அப்ப ரியல் ஹென்ரிய தேடி ரெண்டு பேரும் போறாங்க. அந்த நேரத்துல you find that Falstaff is also coming that side, and you find there is in the middle of the battle Harry loses his sword. தன்னுடைய கத்தி இழந்துடுறாரு. தன்னுடைய கத்தி இழந்தோன்னு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த சைட்ல வரக்கூடிய ஃபால்ஸ்டாஃப், உன்னுடைய கத்தியை குடுறா மாப்பிள்ள அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆனா ஃபால்ஸ்டாஃப் என்ன சொல்றாரு, he is not giving his sword. அப்ப யாரு கூட சார் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாரு,
Harry. Already we have stated that Harry has challenged Hotspur. So Hotspur and Harry, they are meeting and they are clashing. During the battle, because of the fierce attack, the sword gets displaced. And Harry is now empty-handed. So he is seeking help from Falstaff. But Falstaff doesn't come forward to give his sword because he is worried about his life after the death of Harry. If Hotspur were to kill Harry, what will happen? He will attack Falstaff for helping Harry by giving his sword. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? எதுக்குடா நமக்கு வம்பு? அதனால கொடுக்க மாட்டேன்னு விடுறாரு. And then you find that Harry is trying to get a sword for himself, and then you find the fight will go intense. பயங்கரமான சண்டையா இருக்கும். At the end of the battle, you will find Hotspur will be very badly injured by whom? Harry. Who will be injuring? By Prince Harry, and he succumbs to that injury and he dies. And you find that during the battle, there are other soldiers who are also there. You will also find that Douglas is being attacked by, he is attacked by Prince John and Westmoreland and Harry. And when there are too many soldiers who are coming into the battlefield, Douglas escaped from there. Douglas, who is Douglas? The rebel from Scotland. Are you there, teachers? Yes, sir. Okay, and now you find that Harry again he comes there, and Douglas, who ran away, again enters, and he is fighting a very fierce battle against Henry IV. And you find that Henry IV is now almost a middle-aged man, so he is finding it very difficult to face Douglas because Douglas is a very great warrior. He is also a very young man. So you find that he is almost struggling with the battle. And when he is struggling, you find Harry comes to help his father. He challenges Douglas and he tries to assault Douglas, but Douglas frees from there. அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறாரு. And then you find அந்த சண்டை நடந்தது இல்லையா, ஹாட்ஸ்பருக்கும் ஹாரிக்கும் சண்டை நடந்ததுல ஒரு சின்னதா ஒரு காமிக் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த சண்டை நடக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, Falstaff will pretend to fall to the ground and pretend to have died. ஒரு டெட் பாடி மாதிரி கிடப்பாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டக்ளஸ் வந்து அந்த பக்கமா வர்றதை பார்த்துட்டு இவர் அங்க விழுந்துருவாரு. இப்ப நம்ம ஹாரி வந்து ஹாட்ஸ்பரையும் கொன்னுட்டு அந்த இடத்துல அவரு கீழே விழுந்து கிடப்பாரு. அவரு கீழே விழுந்து கிடக்கும்போது ஃபால்ஸ்டாஃபையும் பார்ப்பாரு. He knows for certain that Falstaff is still alive, but Harry என்ன பண்ணுவாரு? He is a very funny chap. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, வேணும்னே Falstaff கிண்டல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்ன சொல்லுவாரு? See here, Hotspur is a very great man. He has fallen prey to my sword. At the same time, my good friend Falstaff has also been killed in the battle. Let me go and send people and carry the dead bodies to give them a royal send off. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது Falstaff கொஞ்சம் பக்குன்னு இருக்கும். இப்ப அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு வேணும்னே என்ன பண்ணுவாரு, அவர் கண்டுக்காத மாதிரி ஹாரி அங்க இருந்து போவாரு. அந்த நேரத்துல யார் எந்திரிப்பா? Falstaff எந்திரிச்சு with his sword he will wound the dead Hotspur in the leg, and with the blood-soaked sword he will be walking majestically, and then you will have a re-entry of Prince Harry and Prince John. அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அப்படி நடந்து வரிய அப்படின்னு கேட்டா, Falstaff in his typical mannerism will say that after Hotspur was wounded by Prince Harry, he was still alive and he was ready to fight with somebody, and he happened to go that side. So he fought a fierce battle and then he wounded Hotspur, and because of his wound Hotspur died. அப்படின்னு ஒரு பெரிய
story அவர் சொல்லுவாரு. And you find John and Harry, they know the real story, so they will be laughing at him. And then you find that there is the trumpet sounding, and everybody return to the base camp. And now we are going to the last scene, last but one. அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 6 scenes இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The battle is over, and Henry the Fourth has won the battle because of Prince Harry. Okay, and Henry comes to know that this battle was triggered by Worcester, because Worcester did not deliver the offer of peace to Hotspur. So he orders Worcester and Sir Vernon to be executed. At the same time, you find that Douglas is being captured and he is brought to the camp. Who is Douglas? Again, let me ask you the question. Rebel from Scotland, sir. Yeah, he is a rebel from Scotland. And you find that Harry now intervenes and he tells his father, Father, let me give punishment to Douglas. And Harry is now a very respected prince. The father now respects him a lot, and he is supposed to be the next king. So the father gives charge to Harry to handle the case. And what does Harry do? He seeks a kind of agreement with Douglas, and he sets Douglas free because he finds Douglas to be a man who was motivated by valor and his own integrity, a nationalist pride. அவன் எதுக்காக சார் ரெபல்ல ஜாயின் பண்ணான் அப்படின்னா, தன்னுடைய நாட்டுக்கு விடுதலை வேணுங்கிறதுக்காக தான் டக்ளஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணான். அதனால அவனுக்கு வேற எதுவும் அல்டீரியர் மோட்டிவ் கிடையாது. அதனால என்ன சொல்றாரு, யூ ஹாவ் டு பி லாயல் டு த கிரவுன் அண்ட் ஐ வில் செட் யூ ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஹாரி வந்து டக்ளஸ அனுப்பி விட்டுறாரு. இப்போ வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹென்ரி த ஃபோர்த் he tells his sons that the other rebels are still alive and we must deal with them. அவங்க இந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு வரலானாக்குள்ள அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ரெபலியன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மைண்ட்ல இருந்தது இல்லையா, இந்த தாட் இருக்கிறவனை கூட நம்ம உயிரோட வைக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. This is called Machiavelli's principle. You know, there was a Florentine philosopher, thinker, who wrote a very famous book called The Prince. It's called Niccolo Machiavelli's The Prince. Okay, and Niccolo Machiavelli என்ன சொன்னார்னா, if you seek revenge, your revenge should be comprehensive, decisive. உங்களுக்கு எதிரி வந்து உங்களுக்கு எதிரி வந்து பிசிக்கலா நிக்கிறவங்க மட்டும் கூட எனிமி கிடையாது. அந்த ஐடியாலஜி இருக்கும் இல்லையா, இவரை எதிர்க்கலாம்னு ஒரு யோசனை யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவனால கூட உயிரோட விடக்கூடாது. அவனை மட்டும் இல்ல, அவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், அவனுடைய ஸ்டீட்ஸ கூட விடக்கூடாது. அவனுடைய வாரிசு, பிறந்த வாரிசு இல்ல, வயிற்றுல அவருடைய மனைவி வந்து ஒருவேளை கர்ப்பமா இருக்கு, அவனுடைய எதிரியுடைய மனைவி, அந்த கர்ப்பவதியா இருக்கக்கூடிய மனைவியினுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிசுவை கூட உயிரோட வைத்து வைக்க கூடாது. எதையும் மிச்சம் வைக்காம முடிச்சு விட்டுறணும். அதுதான் அங்க ரிவெஞ்சுக்கான ஒரு பிரின்சிபலா நிக்கல்லோ மாக்கியவல்லி makes it. And you find Henry the Fourth is motivated by that kind of ideology. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, எதையும் மிச்சம் வச்சிடக்கூடாது, எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டுறணும். அதனால he calls his younger son John and his loyal friend Westmoreland, and he is sending them to deal with Northumberland and Archbishop of York. அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க போய் பார்த்துக்கோங்க. And then he calls Prince Harry and he says, come, we will go to Wales and deal with Mortimer and Owain Glendower அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அங்க இருந்து என்ன பண்றாங்க, they set out to deal with the rebellion. And with that we end this play.